In a world driven by the need for personal fulfillment, we oftentimes forget what humanity really entails. Being Our Brother's Keeper summarizes what the Kenya Climate Smart Agriculture Project, also known as KSAP, has been doing across Kajiado County. This here is a story of resilience, a story of hope, a story of empowerment and outstanding achievement. The story of KSAP in Kajiado County. Kajiado County is characterized by diverse landscapes, including savanna grasslands, hills and escarpments. It's part of the larger Masai Mara ecosystem, known for its rich wildlife and cultural heritage. The county is predominantly semi-arid, with livestock rearing and crop growing as the main economic activities. As a department, we want to have the competitive and commercially oriented agriculture. That is our aim. And we want that's our vision. And we want to ensure that through our reaching that vision, mission, we have the mission, which is to improve the livelihood of the community through the commercial oriented agriculture and sustainable livestock and fisheries development. Farmers here face several challenges, many of which are common to agricultural regions in Kenya. One of the major challenges which is not is of our own, is now climate change. Climate change is one of the issues which is affecting the agricultural production in the county. But not only in Kajiado, but climate change is an issue which is worldwide. So that is one of the major challenges, because like Kajiado, we have the four failed rainy seasons. And this has affected our productivity in especially agriculture and even livestock production. Of late, we've faced a number of challenges in regard to droughts. We've been having consistent droughts, and we want to relate this to issues of climate change. And it has affected our farmers in many ways. I want to say we've lost a big number of livestock. One of the other issues which is a major problem is the technical staff. We have we have inadequate technical staff to undertake extension services. And also we have another problem of funds. Extension services have gone down because of the funds. But we are associated with the release of maybe inadequacy of funds, because funds are also getting diminished. So we find that our extension services is not the level which we used to have it during the time when we had the national government. The KSAP project was formulated by the Government of Kenya in 2016, with support from the World Bank, in line with Kenya's Vision 2030, the Agriculture Sector Development Strategy, and the Comprehensive African Agricultural Development Program. The focus was increasing agricultural productivity, enhancing resilience to the impacts of climate change, and contributing to the reduction in greenhouse gas emissions. Kenya Climate Agriculture Project has been implemented since 2018 to date in Kajiado County. The project areas include Kajiado South. We have 2 wards. We have Rombo and Antoinette Lengsim. We have Kajiado Central, Matapato South, and Dalale Kutuk. And we have Kajiado West. We have Waso Kidong and Magadi wards. In Kajiado County, through community participation, the project prioritized dairy, beef, tomato, sheep, and goats value chains. KSAP has intervened a lot in several areas, because I think we have 2 value chains. They're leading with the value chains. One of the value chains is beef.
beef production, because actually we are addressing the issue of beef. And the beef, actually, we are saying that we want to see how we can improve the productivity of beef through maybe assisting, giving what we call how the people can actually be self-sustainable by avoiding the movement of animals from one place to another. We are saying that we are now dealing with the value chains. So these value chains, actually what we are saying is the end result is we want to produce towards the market. When we are swallow the market. So I think Climate Smart is actually trying to address the issues of value chain, and also ensuring that actually we are producing for the market. First off, the project provided financial support to common interest groups or CIGs and vulnerable and marginalized groups, VMGs, to invest in climate-smart small-scale agricultural projects known as micro-projects. Unaandika proposal kwa KSAP. Naandika proposal ya KSAP, napata 600,000 na 90. Unapata ile baada ya pesa unapata mafundisho. Unapata mafundisho kwa KSAP, unafundisha vikundi kwa juu ya nyanya. Wakati unaandika wakati ya nyanya, unafundisha vile anaweka dawa, vile anaweka mbolea, vile anaweka miti. Ile anapata 690,000, unapata tank na unapata drip, unapata nguo ya dawa na kupika dawa, na unapata mbolea na dawa. Baada mbolea na dawa, na unaendelea kulima nyanya. Wakati baada mwezi 3 na usa hiyo nyanya. Nausa nyanya, napata grade 150. These micro-projects are aimed at improving agricultural practices in a way that contributes to environmental sustainability, resilience to climate change, and the overall well-being of communities. So far, the implementation has been successful. 563 groups, that is community interest groups, and also vulnerable and marginalized groups, have received micro-project grants totaling 339 million shillings. 70% of the funds for the CIGs goes towards the main value chain, 20% goes towards diversification, and for diversifications we have enterprises like the beehives, we have the drought tolerant like the beans, and we also have the indigenous poultry or indigenous chicken, which have been supporting the farmers. For the VMGs, 60% of the funds goes to the main value chain, 30% goes to diversification, and the 10% for both of them goes towards nutrition mainstreaming. And for nutrition, we've had issues like vegetables promotion, which is supporting the component of nutrition at the household level. The project also intentionally emphasized on capacity building and technologies, innovations and management practices dissemination, using contracted extension service providers, public extension officers, lead farmers, and digital agriculture technology innovators. This contributed to an increase in productivity for the prioritized value chains. Walipokuja wametushika mkono, wametuelimisha, tumefaidika kupitia hiyo kikundi. Na tunashukuru Mungu kwa yote, kwa kuwa wakati walipokuja kutushika mkono na kutufunza, tumeelimika. Kwanza wacha mambo na kupewa hizi mbuzi. Masomo tu peke yake. Mimi sasa nikikaa hapa, mimi ninaweza kufanya mambo ya farming vizuri. Na shule nimeenda ni hiyo tu,
kupelekwa huku kusomeshwa na KSAP. Such micro-project investments have had various impacts at the community level. Tomato productivity has increased as a result of adoption of superior varieties and use of water-efficient irrigation technologies from the baseline of 6 tons per acre to an average of 8 tons per acre. Milk production for dual-purpose breeds has improved from 3 litres to 6 litres per cow per day due to adoption of appropriate and better feeding regimes. The live weight of sheep and goats has moved from an average of 15 kilos to 20 kilos, attributed to adoption of quality breeds and improved management practices. Cattle live weight has increased from a baseline average of 250 kilos to 290 kilos as a result of adoption of quality dual-purpose breeds, better feeding regimes, and improved management practices. Then later on, World Bank came up with an initiative that we are calling DAT. And the DAT cohorts also came up in handy to support us digitally in promoting these technologies and also tracking the adoption of the technologies that we were promoting. Tuliomba gala goats, juu tuliona tumetoka kwa kiangazi, ng'ombe wachache wenye tulikuwa nao wameisha kwa kiangazi, tukaona tuombe gala goats, juu wao ndio wanaezana na hii environment yetu. Kama kikundi letu, tuko na matarajio kwamba tukitunza hawa mbuzi ambao tumepewa na wafadhili wetu, tutaweza kupata maziwa, baadaye wakiwa wakubwa tunaweza wauza alafu tununue wengine wengi. Wakati tulipopata hii mbuzi ya gala ambapo imeletwa na kampuni ya KSAP, tuliona tofauti. Sababu ile ya kwetu sana sana imekuwa na haina maziwa mengi. Haina maziwa mengi kama kukamua, na hata saa zingine kunona hata mpaka iwe hata miaka kadhaa. Hata unaona ni imekaa sana, lakini bado iko chini kwa pesa. Sasa leo tukijaribu kwenda kuuza ile ambayo tunauza, upate pesa mzuri. Lakini wakati huu ambapo tulibadilisha tukapata mbuzi ya gala, ukiuza unapata pesa mzuri. Sana sana hata mostly wakati ingine sisi tuliuza mbuzi moja yetu tunapata 12,000. Kufika sasa tunaweza kujivunia kusema kwamba kupitia hii mradi wa KSAP, eneo letu ya Magadi tumeweza kufaidi na vikundi kama 94 hivi, ambayo tunashukuru kwa sababu hii imeguza kila sehemu ya katika eneo la Magadi ward. Aligned with the goal of promoting climate-smart agriculture, the project provided matching grants to county technical departments to invest in sub-projects that provide public goods or services. Sub-projects are county-level investments. They are bigger in scope, and one sub-project should be able to reach about 500 beneficiaries. So far, we have 8 sub-projects that have also been successfully completed. These investments were in water and irrigation infrastructure, rangeland rehabilitation and pasture development, livestock market infrastructure, and vaccination programs. One such flagship sub-project is the Eremit Spring Protection and Irrigation Project in Kajiado West, constructed at a cost of 26,710,331 shillings. The objective was to protect the spring area and distribute water to various watering points and the irrigation zone. Hapo awali tulikuwa na shida ya maji kwa sababu ile maji tulikuwa nayo ilikuwa maji ambayo ilikuwa inatapakaa tu. Wanyama wa misitu wanakunywa, mbwa wanakunywa, nyani wanakunywa, nasi na mifugo wanakunywa, nasi pia tunakunywa kama wanadamu. Kwa wakati huu ambayo tumepata hii maji, ambayo tumetengenezewa maji, sisi tunaona kama tumesaidika kabisa. So hapa kwa kiosk, mbele yake kidogo kuna pia bathroom ya wazee na kina mama, pia toilets ya wazee na kina mama, na pia kuna trough ambao ng'ombe pamoja na mbuzi wanakunywa maji.
Hapa ni mahali tu pa kuchotea maji kwa kiosk. Kina mama wanakuja na mitungi, wanakuja na punda, wanaweka punda kando kidogo, wanachota hiyo maji wakielekea. Hakuna sasa kungojeana. Hiyo ni kumaanisha kwamba tumepata maji safi na pia haya maji ni mengi. Ukijaribu kuteremka pale kidogo, I think it's half a kilometer, utapata mahali ambao tumetengea ukulima. Drip irrigation infrastructure and associated works have been done on 8 acres of land. Now, locals can access water conveniently and have been motivated to diversify their livelihoods. They now engage in vegetable and fruit farming, even at household level. Na wakati sasa KSAP alipomaliza kazi yao, tulikuja kukaa kama community, tukasema ya kwamba tutafanya nini ili tuweze kumaintain hii maji yetu. Tukasema sana ya kwamba watakuwa wakilipa 250 shilling, that's an household, per month. Na hiyo pesa ndio tunatumia kulipa operators, niko na operators wawili. Na hiyo pesa ndio tunatumia kununua yale ambayo yameharibika pale, kama kuna chuma imeharibika ama kuna mahali ambayo ina blockage, tutafanya kazi kama hiyo. Na pale kwa shamba hawatakuwa wanapewa hiyo maji bure, wanalipa 500 shilling per month. Another huge challenge that faces these livestock farmers in Kajiado is the issue of cross-border diseases that constantly infect their herds. One of the areas which actually KSAP has intervened is livestock vaccination, which is very, very important, especially small livestock, small stock. Small stock here we call, that is sheep and goat. Climate has successfully undertaken this intervention, and actually we are sure that that is one of the areas which actually, even as other projects come in, it is an area to be addressed, because if we have to produce and actually produce for the external market, we need to have our animals healthy. As a control measure, the project carried out vaccination campaigns and invested towards establishing controlled marketing structures to reduce spread of diseases. A good example is the Kimana Livestock Market on the slopes of Mount Kilimanjaro. Kwa soko ambaye ifiringwa na mashanju, ng'ombe unaweza uzia kila mahali, ilikuwa na furugu, haikuwa na mpangilio. Na 2020 tulianza kukutana na kampuni ya KSAP, tukazungumza na wao, tukaongea, tukaomba nafasi watujengee soko. Kwa mwaka wa December 2021 wakaanza kutuletea project ambayo wametujengea soko. Valued at 23,611,289 Kenya shillings, the project involved the construction of sale yards with steel structures, exchange sheds, a loading and unloading ramp, livestock watering troughs, portable feeding troughs, a small hay barn, market stalls, a market office and store, an ablution block and water tanks. Pia hapa tukizungumza saa hizi, ile idadi ya ng'ombe imeongezeka kulingana na watu kutoka nje. Tuko na watu kutoka Nairobi, tuko na watu kutoka Mariakani, Mombasa, pande ya mbuzi. Unaweza kuta leo lori 4-5 iko huku leo ya kununua mbuzi. Hapo katika wafugaji walipata faida kwamba kuna wanunuzi kutoka nje. So idadi ya mbuzi na ng'ombe ikaongezeka. Hata mambo ya wizi imekuwa nafuu. Mambo ya ng'ombe kuvunja na kutoroka imekuwa nafuu. Hata mbuzi namna hiyo tu. Na bei ikawa ni tofauti. Nyakati za zamani hata mbuzi tulikuwa tunanunua mpaka hata shilingi 200. Na kafika ikaanza kuja juu 2,000, 3,000. Saa hii mbuzi tunauza bei ya chini 4,000 na bei za juu tunauza mpaka 10,018. Hata leo hii nimeona sege mbili imeuzwa 18,000 asubuhi ya leo. And also another improvement we have had is in the terms of disease control. We have got a quarantine area towards the other end, so where we examine the animals as they enter, and if you find an animal that is sick, basically on notifiable diseases, we isolate it,
to avoid the animals contracting diseases in this area. From the booming business that happens every Tuesday at this market, other ventures have also sprung up, catering for the needs of the traders. We had to provide a place where people can come sell their merchandise, be it clothes, food, be it other accompanied products within a market. Mimi kufanya kazi yangu ya biashara hapa sokoni, taweza kupata 10,000, 8,000, hivyo mpaka juu. Na nashukuru kwa hiyo. Nimeona faida sababu watoto wangu kusukushwa shuleni, naweza kurudisha na nasoma watoto wangu na hiyo kitu. Na hiyo biashara ya mkono wangu. So even us as the county government, it was very difficult for us to manage the issue of revenue collection. But now, given that we have that sale yard, animals are confined there, it is easier for our revenue officers to access the livestock and collect the revenue. It is early morning on a typical day in a Maasai homestead in Mailitisa. As the men prepare to take the livestock out into the fields, Rose, the lady of the house, sets out to do what she has always done each morning: milk. While Maasai men are responsible for herding cattle, women are in charge of milking as well as looking after the home and children. On a normal occasion, this milk would have been used to prepare various meals at home, given to the kids, and if plenty remained, it would have been poured out. But not today. Wakati wa Masai walikuwa na maziwa mingi sana. Sasa zingine ilikuwa inamwagwa, ama unaweza pika chakula lakini uweki maji, unaweka tu maziwa na unapika ugali na unakula, si ni tamu. Sasa tukaona maziwa inaanza kumwagwa kwa sababu imekuwa mingi. Sasa ilikuwa hatuna mahali pa kuusia. Sasa tukasema tutafanya nini ili tupate namna ya hii maziwa. Tukaanza tu kuongea hivyo wakati tulianza kukutana na wamama, tukaweka mikutano, tumeweka mikutano kama 7. Sasa ambao ni wakina mama tu wanakutana, hebu tukaende tukatafute soko kwa sababu hii maziwa yetu ni kama hatuna mahali tunapeleka na tunamwaga na tunaona hii maziwa iko na kazi. Maasai women in Kajiado are creating wealth out of their morning milking schedules. Having come together with the support of various organizations, the women are now bulking their milk and selling it off as the Maasai Kajiado Women Cooperative Society Limited. Maana changamoto zetu ilikuwa ni mama ana chochote ambaye anaweza nunulia mtoto wake chakula, manguo, hata yeye mwenyewe kujivalisha. Ilikuwa na changamoto mingi sana kwa familia. Watoto wetu wasichana waendi shule, tukaona ilikuwa ni changamoto. Sasa tulikusanyika, tukasema tufanye nini? Tukailete maziwa yetu, tukaanza kusema tutaiuza. Hawakuwa wanachukia tukiuza, badala umwage, ni vizuri uuse. Wakati unauza, unaweza lete chumvi, unaweza lete dawa ya ng'ombe. Sasa akiona umeanza kuleta hizo vitu kama hizo, anafurahia. Hata watoto wa shule pia watoto wamesoma kwa sababu ya hii maziwa. Through KSAP project's dedicated support to producer organizations, this cooperative society was initially given an inclusion grant to assist in capacity building their leaders in business and management and to conduct recruitment drives. Tukaweza ku-add farmers wetu, tulikuwa na 3,400, tukaendelea mpaka karibu almost 4,000 members. In essence, this approach by KSAP entails providing competitive matching grants to private farms and registered producer organizations. To access the grants, these entities are required to submit business plans that outline their proposed activities. The grants aim to support various aspects of agricultural value chains, including creating connections to markets, adding value to products, and ensuring the availability of necessary inputs. So far, 8 producer organizations have been supported with the inclusion grants to a total of 2.5 million Kenya shillings.
After increasing its members, the Kajiado Women Cooperative was given an Enterprise Development Plan grant of 10 million Kenya shillings to venture into value addition. This grant was to a tune of 10 million Kenya shillings to Masai Dairy, and the objective was to procure dairy value addition equipment. Among them, batch pasteurizer, coolers, a manual packaging machine, fermentation tank for yogurt, milk ATMs so that they are able to sell pasteurized milk, and also reception tanks, among other small items, within which we also have a boiler to support them in terms of management of the cost that come with electricity. So they will not be purely using electricity, but they have a boiler to support them. Na ile lengo yetu enye tulikuwa naye ama ile vision yetu, tukasema kama Masai Women ni lazima tufikishe ile lengo yetu ambayo tulikuwa tufanye value addition. So tukasema hiyo pesa yote ya World Bank ni ndio tutanunua naye mashini zote ya kufanya value addition. Na sisi kama cooperative tukajitolea, tukanunua land, tulikuwa na land 2 acres ambayo ime almost 3 million, na tukaanza tena kujenga hiyo warehouse, tukajenga hiyo nyumba, so tulifanya kazi karibu almost 10 million. So na sasa 10 million ya KSAP ndio ilitusaidia kununua hii mashini zote ambaye sasa hii tunafanya value addition. So lengo yetu kupitia KSAP ikakuja kutimia. So KSAP walitusaidia sana, maana walikuja kutushika mkono ili tufikishe ile lengo yetu ambaye tulikuwa thamini sana tufikishe. I have moved step by step from the scratch in terms of value addition with the Masai Dairy. And whenever I see that name, Masai Fresh, I am proud because I got involved, technically advising them on go this way, let's do it this way, and eventually we were able to achieve. At the outskirts of Kajiado town now stands a pristine establishment, branded and ready to go. The journey starts with that one jerrycan of milk that Rose milks and delivers to their local collection center in Maili Tisa, all the way to the gigantic chilling tanks and boilers at their processing factory, to the branded yogurt cups that will make their way to supermarket shelves across the county. First of its kind in this region, it is truly a dream come true. As Rose puts it, with support of her husband, she has been able to milk her way from the traditional grass-thatched home they once had and moved their family into a permanent brick house, a literal story of grass to grace. Kwa hivyo kwa kweli wakati tulianza mambo ya ukulima, hii ukulima imetulete. Mimi mahali nilikuwa hapa. Nyumba kama hii. Nilikuwa kwa nyumba kama hii. Nilianza hapa. Haya, nikatoka hapa nikaingia nyumba ya mabati ambayo iko nyuma ya hii nyumba kubwa. Ingine iko nyuma huko ya mabati kabisa. Yaani chini mabati, juu mabati. Nikaenda juu tu ya hii maziwa kwa sababu maziwa iko na pesa. Naye mimi nimetoka kwa hiyo ya mabati, ndio ile nyumba yangu ya mawe sasa. Juu ya maziwa tu. Hiyo ndio nyumba yangu sasa. Kwa hivyo kwa kweli kwa mambo ya ukulima imetufundisha vizuri na imetudubisha, yani wamama wamejua kabisa na wamekuwa wasafi kila wakati, wanabadilisha mashuka. Mtoto wa shule akija unamwambia tu aende shuleni mara moja tu, kalamu ni wewe, kila kitu ni wewe. Sasa ile baba ana, wewe unaingia kwa mfuko. From farmer groups in Magadi to the cooperatives of Kajiado town, livestock traders in Kimana to the tomato growers of Eremit, the Kenya Climate Smart Agriculture Project demonstrates that progress is possible even in the face of immense challenges. Mapato tumepata. Safari ya kwanza tulikuwa tumepata grade 70. Na tulipouza 2,200 hiyo ni 140. Sasa zile pesa tulipopata tukazirudisha mara ya pili. Tena tukaziuza.
venye tulipofunzwa hatujaipata hasara. Kwetu sisi ni faida. KSAP ni kitu ya maana kabisa, kwa sababu sisi wengine kama mimi, wacha niseme tu ukweli, mimi sikuwa na ng'ombe, lakini sasa niko na ng'ombe ikiwa nakaa hapa, ambaye najidai ni yangu, lakini ni yangu kupitia KSAP. Kwa hivyo nashukuru sana. Naweza sema nimejiendeleza zaidi kwa sababu hata ukitembea kwa shamba yangu, zamani shamba ilikuwa tu ni hapa, si sehemu tuko tu peke yake, kwa sababu pia ilikuwa gharama ya kuweka mafuta generator, kupiga generator moto, lakini wakati niliposaidika na kitu kama hiyo pump na solar ya Sun Culture kupitia nao KSAP, nikaweza kupanua shamba, kwa sababu imekuwa usiku na yani tuseme mchana yote, jua iwe ama isiwe, kama wakati kama huu sasa utasikia tangi inaendelea kuingia maji na maji itaenda kwa shamba. Kwa hivyo nikaweza ku-upgrade mahali nilikuwa, nikaweza ku-broaden, kupanua shamba, na nimeweza sema nimefaidika mimi mwenyewe kibinafsi kwa sababu ya kufunguka zaidi kupitia hii elimu ya KSAP. Such resilience, empowerment and outstanding achievements serve as a reminder that when communities unite with a shared vision and with support from transformative projects, they can overcome adversity and shape a brighter future for themselves and generations to come. Mipangilio ile tu kazi ambayo tunafanya baada ya soko kumalizika, kazi yetu ile iko sasa, ndio kazi imeanza, kwa sababu sisi ndio tunaangalia soko iko salama, iko vile imesimama vile ambayo iliachwa, ili tuangalie kama hii soko yetu kwa miaka 20 takayokuja itadumu vile iko. My most proud thing is, first of all, being allowed to serve in that project by the county government. It was a very good opportunity. I have really learned a lot during the implementation period for this particular kind of project. The design of this project was very unique, and I am proud of the practical achievements that we have made as a project. The county government is taking over, and actually our priority in the CIDP now is actually those value chains. What produced for both consumption and for the market. And actually Climate Smart has started at all, and we are hopeful that from there we will continuity, and actually we are hoping for the success and the changing the livelihood of these people of Kajiado.